Selamat datang di petualangan ke dunia. Para penebang hutan, tempat kekuatan. Kesertakan dan hasrat berpaduan tak menaklukkan raksasa hijau dalam. Video hari ini, kita akan menemani para penebang oli menyaksikan mereka mengubah batang pohon besar menjadi kayu berguna. Namun ini bukan sekadar pekerjaan biasa, ini adalah seni. Sebuah hubungan yang mendalam manusia dan alam bersiaplah. Karena perjalanan, kita tidak akan marah. Kita akan menghadapi tantangan kesulitan. Dan momen kebahagiaan saat kita mulai kemenangan. Ketika memulai, mari kita kenali rekan-rekan para penebang hutan. Mereka adalah jagoji mesin yang kuat. Diberatkan sebagai pedang zaman modern. Untuk menaklukkan raksasa hijau penebang harus memahami setiap detail jagoji mesin, dari mesin motor, jagoji hingga sistem keamanan. Semuanya harus diperiksa dengan teliti. Dan satu hal yang tak boleh terlewatkan adalah peralatan pelindung keamanan. Selalu menjadi prioritas utama dalam setiap pekerjaan, terutama di lingkungan yang penuh risiko seperti belantara dan sekarang saatnya memulai penebang mulai dengan terbeza. One suara, jagoji mesin, minggu memeka keheningan hutan. Menyaksikan terbeza yang tajam dan tegas, membela batang pohon serbat. Jagoji berperan menciptakan pemandangan penuh kekuatan dan dramatis. Penebang menggunakan teknik khusus, memotong huruf V di pangkal pohon. Ini bukan sekadar memotong kayu tetapi juga seni perhitungan yang tepat untuk memastikan pohon jatuh dengan aman dan terarah. Momen penting telah tiba. Pohon mulai marah, suara retakan terdengar menandakan perubahan besar. Suara keras bergema menandakan akhir dari pertarungan serba. Jagoji bitabangan seperti hujan, tanah dan bata berhamburan menciptakan pemandangan yang megah dan menakjubkan. Tatapan puis penebang setelah jam-jam kerja keras mereka telah menaklukkan raksasa membawa keseimbangan bagi hutan kebahagiaan kemenangan dibajikan senyuman cerah jabatan hangat semuanya menciptakan suasana hangat dan penuh kebersamaan dan kini saatnya mengelogi keindahan yang tersembunyi di balik kulit yang kasar. Mari kita mengagumi bagian pohon yang baru dipotong di mana sinsin kehidupan terakhir menceritakan kisah panjang waktu surat kayu yang indah dengan warna yang berbeda-beda. Alam telah menciptakan karya seni yang unik, tak ada yang bisa menyamainya. Penebang menggesat batang pohon merasakan kehangatan dan kelembutan surat kayu. Mereka memahami nilai dari hadiah alam dan menghargai setiap momen kerja keras mereka.
Jangan. Tarik. CCTV ni. Hello. Selamat di petualangan Kaduna Paro Menebang Hutan Tempat Kekuatan Keserdakan dan Hasrat Berpaduan Tak Menaklukkan Raksasa Hajar Dalam Video hari ini kita akan menemani para penebang oli menyaksikan mereka mengubah Potong pohon besar menjadi kayu berguna. Namun ini bukan sekadar pekerjaan biasa, ini adalah seni. Sebuah hubungan yang mendalam antara manusia dan alam. Bersiaplah. Karena perjalanan, kita tidak akan mudah. Kita akan menghadapi tantangan kesulitan. Dan momen kebahagiaan saat kita kemenangan. Kita menilai, mari kita kenali rekan-rekan para penebang hutan. Mereka adalah Jugoji Mesin yang kuat. Diberatkan sebagai pedang zaman modern. Untuk menaklukkan raksasa hajar penebang harus memahami setiap detail Jugoji Mesin dari mesin motor. Jugoji hingga sistem keamanan. Semuanya harus diperiksa dengan teliti. Dan satu hal yang tak boleh terlewatkan adalah peralatan pelindung keamanan. Selalu menjadi prioritas utama dalam setiap pekerjaan. Terutama di yang penuh risiko seperti melontaran dan sekarang soknya. Menilai penebang mulai dengan terbeza. One suara, Jugoji Mesin. Mengambil keheningan hutan. Menyaksikan terbezan yang tajam dan tegas. Membela potong pohon serba. Jugoji bertebaran menciptakan pemandangan penuh kekuatan dan dramatis. Penebang menggunakan teknik khusus. Memotong huruf di pangkal pohon. Ini bukan sekadar memotong kayu tetapi juga seni perhitungan yang tepat untuk memastikan pohon jatuh dengan aman dan terarah. Momen penting telah tiba. Pohon mulai mari. Suara retakan terhingga menandakan perubahan besar. Suara keras bergema menandakan akhir dari pertarungan serba. Jugoji bitabangan seperti hujan, tanah dan bata berhamburan menciptakan pemandangan yang megah dan menakjubkan. Tatapan puas penebang setelah jam-jam kerja keras mereka telah menaklukkan raksasa membawa keseimbangan bagi hutan kebahagiaan kemenangan. Dibajikan senyuman serah. Jabatan hangat semuanya menciptakan suasana hangat dan penuh kebersamaan. Dan kini saatnya mengelogi keindahan yang tersembunyi di balik kulit yang kasar. Mari kita mengagumi bagian pohon yang baru dipotong di mana singkat kehidupan terakhir menceritakan kisah panjang waktu serat kayu yang indah. Dengan warna yang berbeda-beda. Alam telah menciptakan karya seni yang unik. Tak ada yang bisa menyamainya. Penebang menggesap potong pohon, merasakan kehangatan dan kelembutan serat kayu. Mereka memahami nilai dari hajar alam dan menghargai setiap momen kerja keras mereka.